വെൽക്കം ടു TCS എജുമീഡിയ. TCS എജുമീഡിയയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. Today we are going to discuss about Latin American Revolution. Then where is Latin America? Latin America situated in South America. Latin America includes the countries from South and Middle America and the West Indies Islands. West Indies Islandsum അമേരിക്കയുടെ മധ്യഭാഗത്തും സൗത്ത് ഭാഗത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശത്തിനാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ദ 16th and 17th centuries, Spain and Portugal established their colonies in Latin America. So, the official language of Latin America is Spanish and Portuguese. The language Spanish and Portuguese belong to the Latin language. സ്പാനിഷും പോർച്ചുഗീസും എന്നീ രണ്ട് ഭാഷകൾ ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഭാഷകളാണ്. സോ ദിസ് ഏരിയ ഈസ് നോൺ ആസ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക. In the beginning of this topic, you can see some lines from the poem Heights of Machu Picchu, written by the Latin American poet Pablo Neruda. What is the lines? This was the dwelling. Idayirunnu veedu. This is the place. Idanu sthalam. Here the broad grains of maize rose up. ചോളത്തിൻ്റെ കൊഴുത്ത കതിരുകൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ്. ആൻഡ് ഫെൽ അഗെയിൻ ലൈക്ക് എ റെഡ് ഹൈ. ഇവിടെയാണവ ചുവന്ന ഹിമപാതം പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊഴിഞ്ഞു വീണത്. ഹിയർ ഗോൾഡ് ട്രേഡ് കെയിം ഓഫ് ദ വിക്യുന. ചെമ്മരിയാടിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ അയച്ചെടുക്കപ്പെട്ടതിവിടെയാണ്. ടു ക്ലോത്ത് ലവേഴ്സ്, ടോംസ് ആൻഡ് മദേഴ്സ്, കിങ് ആൻഡ് പ്രയേഴ്സ് ആൻഡ് വാരിയേഴ്സ്. കാമുകിമാർക്കും ശ്മശാനങ്ങൾക്കും സമ്രാട്ടിനും അമ്മമാർക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും പടയാളികൾക്കും ഉടുപ്പു തുന്നുവാൻ ചെമ്മരിയാടിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ അയച്ചെടുക്കപ്പെട്ടതിവിടെയാണ്. ഗിവ് മീ ബാക്ക് മാച്ചു പിച്ചു. ഗിവ് മീ ബാക്ക് ദ സ്ലേവ് യു ബറീഡ്. നീ കുഴിച്ചു മൂടിയ അടിമയെ എനിക്ക് തരൂ. In this poem, Pablo Neruda describes about the sites of Machu Picchu, one of the centers of ancient South American civilization. പുരാതന സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ നാഗരികതയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമായിരുന്ന മാച്ചു പിച്ചുവിൻ്റെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കവിതയിൽ പാബ്ലോ നെരൂദ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത്. What is the importance of Machu Picchu? In Machu Picchu, there is abundance of resources, and they cultivated maize. The people of Machu Picchu, they reared sheep, and they also acquired wealth through trade. So, from this line, we can understand the importance of Machu Picchu. After that, the Spanish and Portuguese, they colonized the Latin America, including Machu Picchu, to exploit all these resources. So, the colonial rule badly affected the life of the people of Latin America. What is the influence of colonial rule that affected badly the life of the people of Latin America? We can discuss through that. സ്പെയിനുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയെ കോളനിയാക്കിയപ്പോൾ
ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നാം പറയുന്നത്. The first one, the Spanish and Portuguese propagated their language, religions and customs in Latin America. The second one, they built houses and churches in Spanish style in Latin America. Third one, several schools were established for imparting Spanish system of education in Latin America. And the fourth one, the Spanish farming methods and crops were introduced in Latin America. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ സ്പെയിനിലെയും പോർച്ചുഗലിലെയും ഒരുപാട് കൾച്ചറുകൾ, സംസ്കാരങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ നടപ്പിലാക്കാൻ നോക്കി. സോ ദ ട്രഡീഷണൽ കൾച്ചർ ഓഫ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ഡെസ്ട്രോയിഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമ്പരാഗതമായ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ സംസ്കാരം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. And the fifth one, new diseases spread from Europeans to the Latin American people. And the sixth one, racial discrimination was enforced towards the natives of Latin America. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളോട് അവർ വർഗീയപരമായ വിവേചനം നടത്താൻ തുടങ്ങി. And the next one, they looted the resources and wealth of the Latin American people, because in Latin America there is abundance of resources. And the last one, they enslaved the natives of Latin America to work. ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളെ കോളനിക്കാർ അടിമകളാക്കി ഉപയോഗിച്ചു. These are the impact of colonial rule in Latin America and bad influence of colonial rule in Latin America. So the Latin American people decided to rebuild the life and the culture of Latin America. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ അവർക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാരവും ജീവിതവും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി, തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കോളനിക്കാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു. They decided to fight against the colonial rule to rebuild the life and the culture of Latin America. So we can understand that the bad impact and influence of colonial rule in Latin America is the reasons of Latin American Revolution. കോളനി ഭരണം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നെയാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. Then the Latin American people, they started agitation and protest against colonial powers to rebuild their life and culture. These protests and agitations was led by Jose de San Martin, Francisco Miranda, Simon Bolivar. At last, in 1825, almost all the Latin American colonies became independent. The Latin American Revolution is also over. So, we will continue in the next video with a new revolution named Russian Revolution. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക.